welcome back. Today I'm going to show you how to make chicken nuggets. Children's favorite chicken nuggets. They love anywhere they go, any fast food restaurant they go, they order chicken nuggets. So I decided to make this at home. They Americans add a little bit of paprika, which is like our Kashmiri chili powder. It's not at all spicy, but I decided to add a little bit of red chili powder, little bit spicy, and some black pepper. Let's see how I make. I have here like a very little. I have one chicken breast. You know, the chicken breast is the meatiest part of chicken. I have a one piece only. I'm making for my granddaughter. She's gonna come from school 3 o'clock. So that one chicken breast I cut into small pieces. Then I added a little bit of our red chili powder and a little bit of black pepper and some salt. I grind it in a blender, make it like a thick paste. If you want, if you cannot mold it in a shape with that mix, you can put that mix in a refrigerator for at least 15-20 minutes. Then you can mold it the way you want it. That's what I have it. One chicken breast grinded. Then I need a little bit of all-purpose flour. I add a little bit of black pepper again, and I have that. Then one egg is beaten. I added a little bit of milk. That. Then some breadcrumbs. So this is a flavored breadcrumbs. You can use plain. If you want to add again some spices on that breadcrumbs, you could do it too. So all you need, little bit of all-purpose flour, some breadcrumbs, and one egg beaten. Then one chicken breast. You grind with a little bit of red chili powder, and you can add some garlic powder if you want. I didn't put today, but you can put some garlic powder or onion powder for flavor. You can add all that. So let's start. I'm going to turn off my stove. My stove is on. My oil is warming up. All I have to do is take a small amount of chicken, grind chicken, make it like a ball, or if you any shape you want. I'm gonna make it like a little flat, like not a round, flat, round, any shape, oval shape. Don't make too thick, then it takes longer to cook. You have to fry them, right? So see, little tiny flat pieces of this chicken piece. I'm gonna put that in a plate like that. Then take another piece. I'm gonna make a few and show you. Then later I can make them. See, tiny small pieces. I'm gonna make like 4 or 5. Like that. Not necessarily you have to be in right shape. It's any shape. Like that. Little more like our cutlet, but cutlet we use a lot of ginger, garlic, onion, green chili, all those spices, but we don't need all that. This is for children. It's plain, simple, tiny fried chicken pieces. That's all. See? Then I'll show you how to. This part you have to remove, the chicken veins. That's the veins from the chicken meat. I have okay.
That's all I'm going to cook now. Okay, take your egg. First add it, dip it on the flour. On the flour first. First flour, dip it like that. Our oil is getting warm. I'm gonna add a little more oil. You have to deep fry. The secret of crispy chicken nuggets, you have to fry twice. First in a medium fire, you fry them. Like very medium fire. Then you dip in first flour, then egg wash, then breadcrumbs, like that. See, you can put it on the oil. You have to slow fry first. First flour, then egg, then breadcrumbs. You have to slow fry because you have to cook the chicken, right? That's why you have to slow fry first, like small, like that. Flour, egg, then breadcrumbs. Flour, egg wash, then the breadcrumbs. Flour, then again, then breadcrumbs. I will do this later. Now, I'm going to transfer my stove in the other, my oil in here so you can see my, okay. Now you can see these are slow frying. You have to fry this twice. If you really want crispy, you have to do this method. Fry them twice. Cook them. The first process is cooking inside. The chicken should be cooked, right? Properly, especially giving it for children. So you slow fry. Don't wait for until it gets brown or anything. You remove them from the oil. Then again, put oil, heat up the oil again in a little more hot fire, high fire. Then fry them one more time. Then you will have a crispy, nice chicken nuggets the children love. You can flip them if it's ready. I'll wait a few more minutes. This is grind chicken, so it's cooked so fast anyway. But still, you want to make sure it's cooked properly.
It's a very healthy because we are making it. We know we grind the chicken. We add the spices, so it is healthy. From the store, we don't know what they put inside, but children they love them anytime they order this. If you ordering fast food, any restaurant if you go to US, they will order chicken nuggets only. Children in here, at least I know. So we decided to make them at home so children can enjoy more healthy version. I'm going to remove them. In this stage, you remove them. See, it's not ready yet. That's the only hard part. Everything else is so easy to make. You keep them, then wait until the oil get a little more hot. Now as the oil is really getting hot, you can drop them back again to make it very crispy. Inside is soft and outside is it's going to be very crispy. That's why the children like them. It's getting hot, oil. Again, you drop them back. Now you can make them little crispy and brown and everything. This fork is the best one for, see, now you can see the color. It's ready now. I'm going to remove them. Drain them good. See. You can see the chicken nuggets, healthy version of chicken nuggets. You can easily do it at home. Make it for the kids. They love them. It's a short video. I'm going to tell you in Malayalam fast. ഞാനിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ചിക്കൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് എടുത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി, നോട്ട് റൗണ്ട് ബോൾസ്, ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ്, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് റൗണ്ട് ലൈക്ക് എ ബജ്ജി ആക്കി. അതിനകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ഒരു എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ കുറച്ച് ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവർ എടുത്തു, കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തു. ആദ്യം ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവറിൽ ഇഫ് യു വാണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വീണ്ടും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയോ
കുരുമുളക് പൊടിയോ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടാം. ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഓൾറെഡി സോൾട്ടഡ് ആണ്. സോ ആദ്യം ആ മാവ് ആൾ പർപ്പസ് ഫ്ലവറിൽ, അതായത് നമ്മുടെ മൈദമാവിൽ മുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിന് എഗ്ഗിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ്ഗിൽ മുക്കണം. ദെൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അറ്റ് ദി എൻഡ്. എന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ അധികം ചൂടാവാത്ത എണ്ണ, ഒരു മീഡിയം തിളക്കി വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ലോ ഫയർ. അതൊന്ന് ഇൻസൈഡ് കുക്കായി ഔട്ട്സൈഡ് വെള്ളയായിട്ട് തന്നെ റിമെയിൻ ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ സെയിം ഓയിൽ ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം ചൂടാക്കണം. ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മൊരിച്ച് ബ്രൗൺ കളറിൽ എടുക്കാം. ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ കെച്ചപ്പും കുറച്ച് ഹോട്ട് സോസും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മയണൈസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു സോസ് ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ മുക്കി തിന്നാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിന്നാനും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സോസ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് വെറും ഹോട്ട് കെച്ചപ്പിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഇത് കഴിക്കാം. ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ, please subscribe, share, like, press the bell icon button so you will get a notification. I will come up with more videos like this. Until then, bye bye.